Hey guys, welcome to my channel TechRealm BD ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগত। লং শট অপশন বেশিরভাগ রেডমি বা স্যামসাং এর রিসেন্ট ফোনগুলোতে অ্যাভেলেবল রয়েছে, কিন্তু সাধারণ ফোনগুলোতে এই অপশনটি নেই। আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে আপনি যে কোনো স্মার্টফোনে লং শট নিতে পারবেন। এছাড়াও আপনি সম্পূর্ণ একটি ওয়েব পেজের একটা স্ক্রিনশট নিতে পারবেন। তাই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখুন, যেন কোনো স্টেপ আপনার মিস না হয়ে যায়। ওয়েলকাম ব্যাক ভিউয়ার্স। সবার আগে প্লে স্টোর থেকে আপনাকে লং শট ফর লং স্ক্রিনশট এই অ্যাপটি ইনস্টল করতে হবে। ইনস্টল করার পর অ্যাপটি ওপেন করবেন। এট ফার্স্ট আপনাকে এই অপশনটি এনাবল করতে হবে, এই জন্য এখানে ক্লিক করবেন। ওকে, তারপর অ্যাক্সেসিবিলিটি থেকে ভলিউম কি শর্টকাট এই অপশনে ক্লিক করতে হবে। তারপর ইউজ সার্ভিস এনাবল করে দিবেন, দেন শর্টকাট সার্ভিসে ক্লিক করবেন। তারপর লং শট অপশনটি এনাবল করে দিবেন। আজ কিন্তু মোটামুটি প্রায় শেষ। এখন আপনাকে শুধু একটি কাজ করতে হবে, এখানে ক্লিক করবেন। তারপর ডিসপ্লে ওভার আদার অ্যাপস এই অপশনটি এনাবল করে দিবেন। এখানে ক্লিক করে কিন্তু আপনি লং স্ক্রিনশট নিতে পারবেন। কীভাবে নেবেন এই জন্য এখানে ক্লিক করবেন, স্টার্ট নাও। তারপর যে জায়গায় লং স্ক্রিনশট নিতে চান সেখানে গিয়ে স্টার্টে ক্লিক করবেন। তারপর আস্তে আস্তে নিচের দিকে স্ক্রল ডাউন করবেন। সম্পূর্ণটা হয়ে গেলে ডানে ক্লিক করবেন। এখানে আপনি অ্যাডজাস্টের অপশন পাবেন। যদি দেখেন কোনো জায়গায় সঠিকভাবে অ্যাডজাস্ট হয় নাই, তাহলে আপনি এখান থেকে অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন। সব কিছু ঠিকঠাক করে আপনি এখানে সেভের অপশন পেয়ে যাবেন, সেখানে ক্লিক করবেন। তাহলে পিকচারটি আপনার ফোনে সেভ হয়ে যাবে। ভিডিওটি এ পর্যন্তই। ভালো লাগলে লাইক করুন এবং আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন। কমেন্ট করে জানিয়ে দিন নেক্সট ভিডিও আপনি কিসের উপর দেখতে চান। অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। ততদিন পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। খুদা হাফেজ।